Chukotka can often seem like an unforgiving place to live. This desolate region, covered in permafrost, is the closest Russian territory to the United States. В хорошую погоду с некоторых сопок, я лично видел, то есть территорию США. И понятно, что у нас все это в военно-патриотическом ключе воспитательный процесс шел, что мы вот прям вот не пяди земли, да, там вот спутники, там шпионы, то есть Америка нас хочет как-то куда-то. Only the 82-kilometer Bering Strait separates Chukotka from Alaska. Its capital, Anadyr, is more than 6,000 kilometers from Moscow. That's more than 4 times further than it is from Alaska's biggest city, Anchorage. Current time correspondent Vadim Kondakov traveled there to see how harsh life can be. В Анадыре очень своеобразный микроклимат. Из-за того, что постоянно дует ветер и очень высокая влажность, температура минус 28, вот как сейчас, ощущается на все минус 40. This region thrived on coal and gold mining during the Soviet era. Most of the 150,000 people who lived in Chukotka at its peak in the 1980s were sent by the communist government under its policy of work distribution. Only about 50,000 remain. Никто не хотел. Все оставались, плакали слезами. А нам всегда было весело. Думаем, что подумаешь, на север так на север. Но вы, наверное, не представляли. Ничего, вообще ничего не представляли. Albina Malyarenko was assigned to work in a pharmacy in Anadyr in the 1960s. She stayed and retired. She says it was tough to raise a family, despite getting a salary boost for living here. The only local staples are fish, venison, and berries in the summer. Almost everything is very expensive and has to be brought in. For example, it's about $8 for bananas, or $70 for a watermelon. Здесь со всем с питанием было ох и ах. Ice buses connect outlying areas. In winter, there is less than 4 hours of daylight. The Soviets built several military bases here to keep an eye on its Cold War foe across the strait. Some bases were abandoned after the collapse of the Soviet Union in 1991. Some are still operating. The Kremlin-connected billionaire Roman Abramovich became governor of Chukotka in 2001. Over his 7 years in charge, the globe-trotting oligarch rarely spent time there. But he reportedly spent billions of his wealth on the region. He's been given credit for sprucing up dreary Anadyr and making it more livable. В 1999 году, когда он пришел на Чукотку, сначала в качестве депутата Госдумы, Чукотка реально находилась в селах. Люди голодали. Вот просто продуктов не было. В магазине из продуктов был уксус. Chukotka's population is about half Russian, with the rest comprised of Chukchi, Eskimos, and others. These indigenous groups get special permission to hunt whales. This dance troupe is made up of Chukchis and Eskimos, keeping traditional steps alive. Каждый танец, особенно эскимосский, это информация, это разговор. Танец, про что-то он рассказывает. Например, тут что-то поет чайки против ветра. Это он показывает волны, движения. Вот эта скала, чайка летит вдоль скалы. The most isolated job might belong to the meteorologists who staff Russia's easternmost weather station. Первое время, не знаю, чувства такие были непонятные. Сбежать хотелось? Да, хотела уехать отсюда. Особенно первый год. А потом привыкла. Chukotka is a daily lesson in adaptation.